Hello student, have a nice day. The second topic was meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. In this topic we will see meaning and definition of double entry bookkeeping, then methods of recording accounting information, definition of double entry system, then principles, advantage of double entry, classification of account, three types. Okay, then golden rules of debit and credit, means traditional approach and modern approach, how to use, and then classification of account, types of account, some equations, tables, equations of assets and liabilities, means asset table and liabilities table. Okay, meaning and definition of double entry bookkeeping. Bookkeeping is called bhai in Hindi. There are two main system of maintaining books of account, wise Indian system and English system. The Indian system of bookkeeping has developed generally with the development of trade and industry. The books of account are maintained in Indian and especially prepared the book, which are Rosmail, Kirt and Khata Wahi or Khatawani. English system is more sophisticated and used uh, no words nearly in almost all countries. However, still some concern in India follow the Indian system of bookkeeping. These, there are in use in India both of Indian and English system of maintaining account. However, the present Indian system is having nearly the same principle as of English system, like as of double entry system. The principle of double entry were published first in 1544 at Venice by an Italian merchant Luca Pasilio. Further, the accounts of business house are kept in one way and those of private industrial institution and societies in other, as against the double entry system, as single entry is under than the English system. This is the most scientific method of recording all business or money transaction in the books of account. This system owes its origin to Italy and therefore it was beginning called in earlier work as the Italian merchant. Under this system, double or twofold effect of each transaction is recorded. Before we study in detail the principle of double entry system, it is felt logical or consider the concept and the conventions of the basic of which accounting principle are used. As such, certain important concepts and conventions are studied in the preceding chapter. Before studying double entry bookkeeping system, it is necessary to know the meaning of the term account. This system owes its origin to uh, Italian merchant Luca Pacioli on 10th November 1494, and this day is celebrated as International Accounting Day. Here is the picture of Luca Pacioli. I can't show you. Please check your textbook on your textbook. इन मराठी बिझनेसमध्ये होणारा जो एव्हरी ट्रान्झॅक्शन्स आर्थिक व्यवहार हा इन दी बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीमच्या नुसार हा सायंटिफिक मेथडमध्ये रेकॉर्ड केला जातो आहे.
बुक किपिंग ही एक डबल एंट्री सिस्टीम रेकॉर्ड करण्याची पद्धत आहे ज्याचा डेव्हलपमेंट म्हणजे शोध हा लुका पॅसिओली यांनी 10 नोव्हेंबर 1494 1494 रोजी इटली या ठिकाणी लावला आणि तोच दिवस आज आपला आंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग डे म्हणून यूज केला जातो आहे किंवा वापरला जातो आहे पण वापरात आणतो आहे. एव्हरी बिझनेस ट्रान्झॅक्शन प्रत्येक व्यवहारामध्ये दोन पक्ष असतात. फर्स्ट एक पक्ष हा प्रॉफिट दॅन अनदर दुसरा पक्ष हा लॉस दर्शवतो. एक प्रॉफिट घेतो तर दुसरा त्याला त्याचा लाभ देतो आणि एक घेतो असे या पद्धतीने दोन बाजू दाखवल्या जातात. मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनमध्ये दोन टाईप्स दाखवले जातात त्यापैकी एक हा डेबिट आणि दुसरा हा क्रेडिट अशा दोन बाजूने दाखवला जातो आहे ज्यालाच डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम असं म्हटलेलं आहे. आधुनिक संकल्पनेनुसार एव्हरी बिझनेसमॅन जो व्यावसायिक आहे हा आपली संपत्ती असेल म्हणजेच असेट्स लॅबिलिटीज कॅपिटल एक्सपेंडिचर इन्कमशी संबंधित त्यांचं रेकॉर्ड करत असतो आहे आणि ज्या असेट्स आणि एक्सपेंडिचर आहे त्यांची वाढ झाली तर ती डेबिट साईडला आणि असेट्स आणि एक्सपेंडिचर ह्या जर डेप्रिसिएट झाल्या असतील किंवा कमी झाल्या असतील तर क्रेडिट साईडला कमी झाल्या असतील तर क्रेडिटला आणि जर इन्क्रीज झालेल्या असतील तर क्रेडिटला दाखवतात. म्हणजे जसं की एक्सपेंडिचर आणि असेट्स जर इन्क्रीज असतील तर क्रेडिट म्हणजेच ते इन्कम आहे आणि जर ते कमी झालेले असतील तर तो आपला लॉस आहे म्हणून डेबिट साईडला दाखवला जातो. देन नेक्स्ट पॉईंट इज मेथड ऑफ रेकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. There are main two types, Indian system and English system. First is Indian system. It is the most conventional system of accounting. It is also called Mahajani or Marwari or Desinama system. Under this system, records are maintained in Indian language such as Marathi, Hindi, Marwadi, Urdu, etc. Transactions are recorded in long book known as Kird and Bahikata. This system of accounting is not based on double entry system. Though the system is not scientific, it is still being used in India in small size business. In Indian system, business transactions are recorded in the special kind of books called Rojmelkit and Khatawani, Bahikata in any of the Indian language. I say it like as language. Indian system is a conventional system of accounting. It is the known by different name like Mahajani, Marwadi, Deshinama system. This system still used. अकाउंटिंगच्या ह्या पद्धतीमध्ये सर्व व्यवहार हे इंडियन लँग्वेजमध्येच नोंदवले जातात. जसं की आता मी 2 वेळा सांगितले मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती ह्या पद्धतीने त्याला महाजनी किंवा देशीनामा असे पद्धत असं देखील म्हटले जाते. बिझनेसमध्ये घडलेले जे काही व्यवहार आहेत ते इंडियन पद्धतीनुसार ज्यावेळी पुस्तकात नोंदवले जातात त्या बुक्सला वही खाते किंवा कीर्द असे देखील म्हटलं जाते. अकाउंटिंगची इंडियन मेथड्स पद्धत ही डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीमनुसार अवलंबून नाही. जी ही पद्धत शास्त्रशुद्ध नसली म्हणजे तरीही आजही पद्धत भारतातील छोटे व्यापारी उपयोगात आणतात. देन सेकंड इज अ इंग्लिश सिस्टीम, A single entry system. Under this system only cash book and personal account are maintained. This system is known as incomplete system of recording because it's change in the conversions of business for accounting recording transaction. Therefore it is not a specific and complete method of recording. It cannot provide accurate information about the financial position of business.
It is unscientific method having number of defect. It is suitable to small traders. Due to above limitation, no single entry system is rarely used in modern business. अंडर दिस सिस्टीम, या सिस्टीममध्ये म्हणजे सिंगल एंट्री सिस्टीममध्ये फक्त कॅश ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजेच रोकड व्यवहार आणि पर्सनल अकाउंटच्याच बुक्समध्ये खात्यामध्ये नोंद ठेवली जाते. ही जी नोंद पद्धती आहे ही इनकम्प्लीट सिस्टीम आहे, अशास्त्रीय पद्धत आहे, हिशोबाची अपूर्ण पद्धत असं देखील त्याला म्हटलं जातं. कारण ज्या वेळेला बिझनेसमॅन आपल्या सोयीनुसार पद्धतीमध्ये बदल करत असतो. सिंगल एंट्री सिस्टीममध्ये जे काही जमा खर्च लिहिण्यासाठी व्यवसायाची आर्थिक स्थिती अचूक किंवा करेक्ट ही माहिती पुरवू शकत नाही, म्हणून ही स्मॉल बिझनेससाठी उपयोगी आहे. Then double entry system. Double entry system of bookkeeping is emerged in process of involving of various accounting techniques. It is the most perfect scientific and complete system of recording business transaction. It assumes that every transaction has two aspects. These two aspects affect two account. According to double entry bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited with equal amount. अकाउंटिंगमध्ये ही जी दुहेरी नोंद पद्धती जी आहे ही बिझनेसमध्ये ट्रान्झॅक्शनची एक सायंटिफिक रेकॉर्ड करून ठेवण्याची एक इम्पॉर्टंट मेथड आहे. या पद्धतीमध्ये प्रत्येक व्यवहार हा आर्थिक व्यवहारामध्ये अकाउंटिंगमध्ये प्रभाव दाखवला जातो आहे. अकाउंटिंगमध्ये त्याची नोंद ज्यावेळेला आपण करतो त्यावेळेला त्याची नोंद खात्यामध्ये एक डेबिट आणि क्रेडिट अशा दोन्ही बाजूला आपण दाखवत असतो आहे. म्हणजेच एक त्या ठिकाणचं असणारं बेनिफिट डेबिटचं असेल तर डेबिटला, क्रेडिटचं असेल तर क्रेडिटला ह्या पद्धतीने दाखवतो आहे. आणि डेबिट आणि क्रेडिट दोघांची इक्वल अमाऊंट ही आपल्याला त्याकडे दर्शवावी लागते. ओके देन, आज आपण जनरली मीनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीम, देन मेथड्स ऑफ रेकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन्स चे बघितलेलं आहे. यू मस्ट बी रीड इट.